Gamba nti n'emmotoka etambuza abayi tebagirina so nga waliwo omuntu ateberezebwa okuba n'obulwadde buno obwa Ebola mu ggombolola y'e Kasenda mu disitulikiti y'e Kabarole. Ateberezebwa okubanga yalaze obubonero bwekuusa ku kirwadde kya Ebola mu ggombolola y'e Kasenda mu disitulikiti ya Kabarole. Atemera mu gy'obukulu 14. Kino kyawaliriza akakiiko akateekebwawo okulwanyisa Ebola okumwawula mu balala n'atwalibwa mu ddwaliro ekkulu Fort Portal okwongera okwekkaanya embeera ye ko n'okumukebera okukakasa oba ddala ekirwadde mu ekiri. She exhibited some conditions and signs and symptoms that point to the likelihood of Ebola. She was treated as a suspect and evacuated, and she's right now being managed at Fort Portal Regional Referral Hospital. Akakiiko keeraliikirivu olw'obutaba na kifo kimala kukuumira mu balwadde singa oba wazuulibwa nga yakwatiddwa ku abo abakebeddwa. There's a very big gap on human resource because the moment we get a confirmed case, all the health workers that will be working or taking care or working in the treatment unit will not be going back home. So you just imagine what will happen. Lekulu Fort Portal balina ekifo kitono ddala era nga n'omuwendo gw'abantu abasobola kukuumirwamu guli 6 bokka. Nga bano beebuuza we banaateeka abalwadde abalala singa babeera babafunye. Minisitule y'ebyobulamu bwe yategeezeddwako naye bawaweema 3 z'okukkuumiramu abalwadde kye bagamba nti n'ekifo we baziteeka tebakirina. The medic we are talking about, to make clarity, is not supposed to handle suspects. It has only a 6-bed capacity, and that means each room has 2 beds. So meaning if it has 2 beds, if one room has only a male, that means you'll be, and the others are females, that means you cannot put a female in the same room with a male. Mu mbeera y'emu n'ebyentambula tebiwoomya Nakabululu anti balina mmotoka emu etambuza abalwadde abayi mu disitulikiti okuli n'abakyala ab'embuto. When it comes to transport needs, currently they have only 1 ambulance that is running. This is the ambulance that works on all other referrals, including pregnant mothers and other referrals that happen, accidents and whatever. Wabula bw'obukiiko okuli aka disitulikiti ya Kabarole n'ak'ekibuga Fort Portal basazeewo kubunyisa njiri ku buti abantu gye basobola okwekuuma ekirwadde kino n'okubangula abasawo engeri gye basobola okuwonyaamu abalwadde singa bakabatema nti ne mu kitundu kyabwe bugguse. Represented by the AOCs, the political side, and VHTs, which is being done, and also in churches. We've got have talking points which were distributed in communities and churches. Analyze the regional referral if we start handling suspects who are not very sick. Mu disitulikiti ya Kabarole obuukawo disitulikiti emu okuva ekyegeegwa naye awateeberezebwa okuba nga waliyo abalwadde. Twongere nate okwerinda obulwadde eyo obwo naddala eri gye bazudde abantu abalina obulwadde bwa Ebola. Ebyo nga tubitadde wabbali kakati yo enkuba ekedde okufudemba mu bitundu by'Embale esanyalaze ebyentambula mu kitundu ekyo. Enkuba etonye okumala essaawa eziwerera ddala 3 ezibye ekkuba eriva Embale ku kisaawa okudda ku kooti ensukulumu. Nga bayiya amakubo ag'enjawulo okusimatuka amataba agavudde ku nkuba ekedde okufudemba. Oluguudo olusaliddwako amataba lwero luli mu kuddaabirizibwa kati era abatuuze b'ennyamivu olw'okululwisaawo kye bagamba nti lubakosezza nnyo ne mu byentambula. Embeera eno etuyisiza bubi olw'enkuba eno etoonya kubanga enkuba eyaliwo omulundi ogwayita yakosa abantu bangi nnyo mu kibuga muno nga olw'ensonga nti bulijjo ezisinga obungi kati zaakutuka. Omuntu agenda n'ava gy'avudde nga tamanyi mugenyi alina gwaleese namugamba atwale Busaamaga mu Bufumbo Seero eyo buligi yakutuka. Omuntu singa ajanga mugenyi wesanga agudde muki agudde mu Nabuyonga. Enguudo kyakubirisire bubi nabi kubanga senasubire kenzi emoni nza kufuna siringi ya 200 n'olano ku meezi senjada n'abamba singi 10 ari n'ekimbeera nekomubona sikyalo ziri bulayita n'amakubo gakuyiziza nnyo bubi nnyo kati nga bw'otunuulirawo n'embeera eriwo ate nga wakati wennyini
tulabira ddala nti tuyita mu mbeera etali ntuufu ne lwajjo twabadde nga twambuka wali ne tufuna ne accident. Kyokka abakulembeze abatuula ku kakiiko k'ebyentambula mu kibuga ky'Embale obuzibu babutadde ku myala egyakolebwa obubi nga bakkaatiriza nti gye gikulukusa amazzi ne gabulwa ekkubo okukkakana nga ganjadde n'okwonoona ebintu. Naye kyendabyewo kyo ekikyamu kyokka ndabye nti amazzi ago tegafunye ekkubo ly'okuyitamu. So nze ng'omukulembeze ndi komiti ya works nti nja kulaba nga ndaba mu nsonga eno ngitunulamu tubeere nga nkwatagana ne kyamaani wange wa works tubeere nga tuwandika complaining eno tuwandikire contractor. RCC Wambale Ahmad agamba nti abatuuze bayitirizza okwonoona obutonde ate n'enkuba esukkiridde ebyandibanga biviiriddeko embeera bw'eti. Ejjidde mu biseera ebitali bya nkuba nnyingi n'etonnya nnyo. Ebiseera bwe twali tubyagalira n'etonnya katono. Naye ebyo biva ku ngeri gye tukozesaamu obutonde obubi. Kati zino z'embooko obutonde ze butukubya kati. Nze kye njagala okukola kwe kulaba nti ndaba engineer owa site n'owa UNRA wano ku station eyaffe ey'Embale site tulabe nti bagamba contractor enguudo zino ze babakolako kati ezimu zibeere nga ziggalwa bakozese enguudo ezitayinza kubeerako bizibu nga bino. Embale nga tuvuddeyo ye eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda nga kati muwabuzi wa President ku nsonga ez'enkizo Dr. Ruhakana Rugunda awagidde President Yoweri Museveni ku ky'okuzimba emidumu egitambuza amafuta nga newankubadde Palamenti y'omukago gwa Bulaaya ekivumirira nga twogerako ne Dr. Rugunda ategeezezza nti tewali nsi yonna ayinza kuwabula Uganda naddala wekituuka ku nsonga y'okukuuma eddembe ly'obuntu. Here to tell the European Union to stop meddling on our oil. Our oil is our hope. Yes, our oil is our future. So the plan will be implemented according to schedule. What are the interests of Ugandans? What are the interests of the Ugandan people? Our friends in Europe and other countries can say what they want to say. Our line is to support and promote the interests of the people of Uganda and the interests of the African people. And I completely agree with the President when he says that the projects to promote and have our oil out to benefit the Ugandan and the African people will go on. Yes, it will go on, and we should give him unequivocal support in this direction. No one really should be preaching to us about the issue of human rights, because the whole essence, the whole administration of NRM was a struggle for human rights. Yes, there may be some mistakes that have been made, but it's our responsibility, it's our duty to correct them, and the machinery is already in place to ensure that they are corrected. That's why we have the judiciary to ensure that if there are cases of human rights abuse, they are dealt with. That's why we have internal mechanisms, disciplinary measures, court martials. Wewa UBC leero kakati kyo ekitongole ekya gavumenti ekirondoola empeereza y'emirimu mu bitongole eby'obwannakyewa NGO Bureau Board batongoza enteekateeka etuumiddwa Bilegit eneegendereddwamu kuyitibwamu kulondoola enkola y'emirimu mu bibiina by'obwannakyewa okubalungamya ku ngeri gy'ebibiina bino gye bitambuzaamu emirimu ne gavumenti okwewala okukontana. So in terms of the self-regulatory framework and omwaka mulambo oguyise gavumenti ng'eyita mu kitongole ekirondoola emirimu gy'ebibiina by'obwannakyewa yayimiriza n'okugala ebibiina ebikunukkiriza mu 50 ng'abalumiriza obutagoberera mateeka na nkola ezaateekebwawo okulongama emirimu gyabwe.
mu kaweefube w'okulwana okutereza enkolagana olw'okubanga buli omu yeetaaga munne watondeddewo enteekateeka etumiddwa Biregit egenda okuyamba ebibiina bino okwekuba mu ttooki ku nkola yaabwe y'emirimu. naye ate mu bufunze Biregit etegeeza okubeera legitimate organizations zibe nga zikola kye balina okukola ate nga awamu with the law nga bali correct. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno kuli ekitongole kya gavumenti kivunaanyizibwa ku bibiina by'obwannakyewa Stephen Okera ategeeza ng'enteekateeka eno bw'ejja okuyamba ebitongole by'obwannakyewa okumanya bye balina okukola ssaako okutambulira wamu ne gavumenti kubanga tebalinaako buzibu bwe baba nga bakola ebintu ebigoberera amateeka. Does not discriminate. All NGOs are equal when it comes to the law. So there's no discrimination that you're in governance, you're either in human rights or else you're in handling children or youth. No, we do not discriminate. Stephen Okera agamba nti ebitongole ebimu byaggalwa olw'okuva ku bigendererwa byabyo. Sala Kachitu w'ekibiina omwegatta ebibiina by'obwannakyewa ekya NGO Forum agamba nti bakoye okulwanagana ne gavumenti entakera nga y'ensonga lwaki batandisewo enteekateeka eno buli omu yeekube mu ttooki. Si buli ssaawa tulina okulwana ne gavumenti naye ffe ngaffe tulina okwetuniramu tulabe ki kye tulina okukola okubanga nabo baturespektinga ne tubanga tebatugala buli kanaku oba batugobye oba batusibye waki. NGO Forum bagamba nti okunoonyereza kw'abakozi bakizudde nti waliwo ebintu ebirina okuteerezebwa ku njuyi zombi ebbiri. Tetusobola kuba nga tuli perfect, balina okubaamu abamu abatakola ki abatakola kye balina okukola naye ekituufu kiri nti abasinga bali mukola kye balina okukola. Wabula bano basabye gavumenti okukomya okubakijjanyanga olw'enkolagana yaabwe n'amawanga g'abazungu agabawo obuyambi okutambuza emirimu gyabwe. Ezimala okutegeera kuba ne gavumenti ekolagana n'abantu abawabweru sikyo ba development partners ate tuli mu multi-party democracy nayo gavumenti tukola nayo. DGF nga nabo banakyo okuva e Budaaki be bamu ku baali baggalwa wabula ne bama ne baggulwa nga balangirwa okubaka ebibiina n'ebitongole by'obwannakyewa bye bawa ensimbi n'abikozesa mu makubo agatali malungi. Joseph Muyingo wano mu Kampala. Weewaawo ateyo gavumenti etonzeewo ensawo empya okuyambako abakadde abali wakati w'emyaka 6 okutuusa ku myaka 79 eno yanjawulo ku nsawo evujjirirwa abakadde abava ku myaka 8 okweyongerayo. Minisita omubeezi ow'ensonga z'abakadde Dominic Mafaabi agambye nti abakadde bakeekolamu ebibiina mwe beegattira ng'ensawo eno eteereddwamu obuwumbi 5 olwo buli kibiina kiweebwa obukadde 5. Abakadde bano bagenda okuzifunira we bali zijja kuba national naye nga abakulembeze baffe ba chairman aba district councils be bagenda okumobilizinga abakadde bano balabe nti beeyunga ku bintu bino era bagenda okubalaga engeri ki gye basobola okufunamu ssente zino. Tugenda okujaguza olunaku olw'abakadde olugenda okubeerawo nga lumu omwezi ogw'ekumi omwaka 2022. Olunaku luno lugenda okubeera e Nebbi mu West Nile mu Northern Region. UBC leero ateyo kooti y'ensi yonna ewozesa emisango gy'abakalintalo ekalambidde okugatta fayiro z'emisango okuli ey'e Masaka wamu n'ey'emisango egyaddizibwa Erwengo nga bwe kyali kisabiddwa ababaka Mohamed Segirinya ne Alan Sewanyana. Omulamuzi Alice Komuhangi mu kukalambira okugatta fayiro zino ategeezezza nga kooti bw'etalina buyinza era nga n'okusinziira ku nsonga eziri mu fayiro zino okubanga za njawulo kooti tesobola kuzigata. Ababaka Muhammad Segirinya w'Ekawempe North saako ne Alan Sewanyana balabiseko ku kooti y'ensi yonna ewozesa emisango gya Kabalintale e Kololo mu maaso g'omulamuzi Alice Komuhangi okufuna ensala ya kooti mu kusaba kwe baateeka mu kooti nga baagala kooti egatta emisango egibavunaanwa. Ffe nga bannamateeka tulina obuvunaanyizibwa
okukiikirira ba clients baffe okulaba nga amazima n'obwenkanya bivaayo. Omulamuzi Alice Komuhanje oluvannyuma lw'okwekenneenya ensonga okuva mu njuyi zonna akalambidde okukkiriza okusaba kw'ababaka okugatta fayiro z'emisango gino era bw'atyo n'agoba okusaba kwabwe. Ono ategeezezza kkooti nga bw'etalina buyinza kugatta misango gino era nga n'okusinziira ku nsonga eziri mu fayiro zino okubanga zanjawulo kkooti tesobola kuzigatta. Kuba nti application y'okugatta emisango oba eya witness protection okuba nti twagaaniddwa okuba nga tuzirabako tekitumalamu maanyi. Kubanga nga bannamateeka tukyalina omukisa okuba nti tusobola okukyalenjinga oba okuwakanya ensalawo zino nga tugenda mu kkooti ezisingako. Okusinziira ku mulamuzi Alice Komuhanje tewali ngeri yonna kkooti eno gy'eyinza kugatta misango gino kubanga girimu ensonga wamu n'obujulizi obw'enjawulo. Yadde nga kkooti yandibadde esemba ekyokugatta emisango sekinnoomu wabula oluvannyuma lw'okubanga fayiro y'omusango oguli mu kkooti enkulu e Masaka kuliko abavunaanwa basatu, kkooti eno tesobola kugigatta. Ekyawuka ku musango gwaleetebwa wano nti baagwongerako terrorism. Terrorism ewulizibwa kkooti eno ICD. Kyekyoka ekyawuka n'ebirala byonna bifaanagana. Ng'ate mu mateeka kikkirizibwa okuba nti omusango guli ogwa mada guleetebwa ne gugattibwa ku fayiro eno. Naye omulamuzi atugambye nti mu mateeka tekikkirizibwa kugatta bantu bali ku fayiro bbiri nga tebafaanagana mu fayiro emu. Oluvannyuma lw'okufuna ensala, bannamateeka b'abavunaanwa tebasanyukidde ensala eno. Ffe tugamba nti kkooti si mulamuzi atudde mu ntebe eyo. Constitution egamba High Court in unlimited jurisdiction mu nsonga zino. Kitegeeza High Court oba eri Masaka oba etudde wano, it is the High Court. Kyekyo lwaki ne bail application neziva mu guli omusango twali tuzireese wano. Ekizibu kye tufunye nti kitegeeza nti ne bail application tayagala kugenda mu maaso nayo. Kati ekiba kyongera kunyigiriza ddembe ly'abasibe. Tugenda kutuula nga bannamateeka wamu nga tukonsaltize ne ba clients baffe nga tumaze okwogerako nabo tulabe bwe tusobola okuwakanyamu ensala zino naye nga tetugenda kuwanika. Samuel Omuyizi era alambuludde ku nteekateeka ze balina okulaba nga basaba kkooti eno abavunaanwa bateebwe ku kakalu ka kkooti. Tukkiriziganyiza nayo tukomewo ku lunaku lw'okusooka tusalewo nti okusaba kwaffe okwokweyimiririra bano abasibe nga tutunuulidde ensala ya kkooti olwaleero okugamba nti nno teyagala kuyingirira mulimu gwa mulamuzi atudde Masaka alina fayiro eri kuba fayiro tebeera mu nkwawa ebeera mu kkooti. Naye bw'aba bwatu bwakisazeewo tugenda kukomawo tukittaanye ku Mande tusalewo oba tusigala wano mu kusaba okweyimirirwa oba tugenda mu maaso n'okugenda e Masaka okulaba nti tuddamu okusaba okweyimirira kw'abana abali mu kkooti okuva mu kkooti e Masaka. Omulamuzi Alice Komuhanje ataddewo olwanga 3 omwezi ogw'ekumi omwaka guno okulaba oba kkooti eno erina obuyinza okuwuliriza okusaba kw'abavunaanwa okuteebwa ku kakalu ka kkooti. Nze Suzanne Nabugudde ne Nantongo Rebecca abakusakidde bino. Weewaawo tuwumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno nkusaba toseguka tukomawo mangu. Forget last season. Forget the oohs and the ahs. Forget every moment that stole the show. Because the real show is here on GoTV. It's the new season. It's action-packed and it's going to be non-stop football. With over 1,000 games from more than 7 leagues and cup competitions plus a World Cup. Make sure you get the best seat in the house this new football season. Get a GoCoder with 1 month of GoTV value for only 25,000 Uganda shillings and enjoy non-stop football. GoTV Uganda. Love it. Beat the back-to-school hustle today. Pay school fees conveniently using Airtel Money. Dial *185#. Select option 6, school fees. Select to pay using Bridge Schools, School Pay or Beg Pay. Select option 1, pay fees. Enter student number. Enter the amount. Enter the PIN number to complete payment. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Bannayuganda bannange, mubadde mukimanyi nti tufiirwa obutonde ku misinde egyayiriiri. Entobazi kye kimu ku bintu ebisinga okusaanyizibwawo mu nsangi zino emirundi 3 okusinga ebibira. Kino kireese okufiirwa entobazi n'emigaso gyazo okukuuma obutonde. Mbasaba
okussaayo omwoyo tulyoke tusobole okukuuma entobazi era awamu n'obutonde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amen. Obubaka buno bukutuusiddwako Ministry y'Amazzi n'Obutonde, Ministry y'Ebyobulimi, Obulunzi n'Obuvubi, ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ki Uganda National Meteorological Authority wamu n'olukiiko olutaba enzikiriza ez'enjawulo Interreligious Council nga bawagiddwa gavumenti ya Uganda, Green Climate Fund n'ekitongole ky'ensi yonna ki United Nations Development Program. Gukomyewo! Oluvannyuma lw'emyaka 2 omwoleso gw'abannamakolero mu Uganda gukomyewo! Ekitongole omwegattira abannamakolero ekya UMA bakwaniriza mwoleso gwabwe ogw'omulundi ogwa28 okuva nga 3 ogw'ekkumi okutuuka nga 10 ogw'ekkumi jangu laba aboolesa abasukka mu 1,000 n'abasuubuzi mu buli bizinensi ku kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo okuyingira omutwalo gumu gwokka. Wabula jjukira nti waliwo bannamakolero abajja okusala ku bintu byabwe ebitundu 5 ku 100. Jangu weerabire ku bayimbi ab'enjawulo n'abasanyusa nga tujaguza nnyaffe Uganda okuweza emyaka 6 ekyameefuga. Okufuna ekifo okuba ku nnamba eno noti 7 noti 3 552 nyanyanya. Airtel is giving you bigger data bundles for the same price. Dial *175# to choose from our range of bigger Chillax bundles that don't expire and stay connected longer to loved ones. Airtel, the smartphone network. The prolonged closure of schools during the COVID-19 lockdowns exposed institutional failures such as weak law enforcement, negative social practices, parenting challenges, and the general vulnerability of children, especially girls. Government of Uganda, through Ministry of Education and Sports, invites you to participate at a high-level regional dialogue under the auspices of the National Campaign to Address Defilement, Teenage Pregnancy, Child Marriage, and Promote Positive Parenting. The overall purpose of the campaign is to mobilize the country to address these challenges and to promote positive parenting. The campaign and the slogan, Protect the Girls, Save the Nation, is championed by the First Lady and Minister for Education and Sports, Vice President and Prime Minister. The 3 champions will be in attendance at the dialogue, scheduled for 29th September 2022 at 10 a.m. to 4 p.m. at Wanyange Girls School in Jinja District. A good school doesn't tolerate violence against children. Because a good school equals a better life. Raising voices. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Yes, hello? This is Kasozi. How can I help you? Calling you from the mobile service center. Okay. So how can I help you? Well, we have noticed a few things wrong with your number and need your mobile money PIN. John Ferrer, never give out your password or PIN to any caller. Your mobile service provider will never call or ask for your personal details. If in doubt, go to your nearest phone service center. This message is powered by UCC, MTN, Airtel, Bank of Uganda, and NPSP Association. UBC leero ekitundu ekyokubiri b'ofiisa abatwala disitulikiti y'Ekisolo bayimiriza okutunda n'okutambuza ebisolo omuli endiga, embuzi n'ebirala olw'ekirwadde ekyabalukawo ne kibasensera. Kaakati bataddewo kalantiini okukendeeza ku bungi bw'ebisolo ebizze bifa wamu n'okutambuza obulwadde buno mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ebisolo ebifulumizibwa n'okuyingizibwa disitulikiti eyo kiyamba okutangira obulwadde bw'ebisolo okusaasaana. Embuzi, ente, endiga bye bimu ku biteereddwako kalantiini oluvannyuma lw'okwalukawo kw'ekirwadde kya KPPS ekibisensedde okubimalawo. Bano bakakasizza okufa kw'ebisolo ebiri eyo mu 50 so nga n'ebirala bipookya. Take the temperature, the animal has fever,
there is a thick mucus discharge that comes from the nose, and the color of the discharge ranges from white to cream, and some animals, some sheep and goats, may also die without showing any clinical sign. About 50 of them had been, about 100 had been affected, showing clinical signs, but we are managing to treat some of them symptomatically and they are recovering. Habati Ngabo nga musawo wa bisolo agamba nti tewali ddagala lyazuuliddwa kusobola kujjanjaba bisolo bino, wabula nga kati bajjanjaba bubonero, era n'asaba abatuuze mu disitulikiti obuteetantala kutta, kutunda yadde okugula ekisolo kyonna okutuusa nga bazudde eddagala. Therefore, no one is allowed to move animals or animal products, specifically goods and sheep, into Kisoro, out of Kisoro, or through Kisoro. All that has been put on a hold because obula RDC wa Kisoro Haji Shafik Sekandi akakasizza nga bwe bagezezzaako okwewala okusaasaanya obulwadde buno mu bisolo ebyenjawulo kubanga buttirawo. Stop animals from moving, that's quarantine. We don't want to infect other districts. Also within the district, since it came from the north, which is bordering with DRC, we don't want from the south to be affected, and even east areas of Umurora, Kanawa, Nyakabandi. So we agreed, but people are not compliant. Ono y'omu ateebereza nti obulwadde buno bwandibanga bwava mu ggwanga lya DR Congo olw'abanoonyi b'obubudamu okuyingizanga ebisolo byabwe wano kyokka tebakirinaako bujulizi. The war in Congo, people come in running. As they run, as human beings also carry their animals. We are very suspicious that they could have also the animals they keep, like goats and sheep, could have carried this virus. But they are still doing research. We cannot jump into that conclusion. Wewa UBC leero ate Minisita omubeezi owa guno naguli okuva mu ofiisi ya Ssabaminisita Justin Kasule Lumumba asabye bannasayansi okwongera amaanyi mu kukola okunoonyereza mu bitongole ebyenjawulo kiyambeko eggwanga okuvvuunuka ebizibu ebyenjawulo omuli n'endwadde ezibalukawo nga Ebola. Okwogera bino abadde ku ssettendekero wa Makerere ng'atongoza omwoleso gwa Evidence to Action and Exhibition 2022. Okuva mu ofiisi ya Ssabaminisita Justin Kasule Lumumba bw'abadde atongoza omwoleso ogugenda okukulunga ennaku 3 ogwa Evidence to Action and Exhibition 2022 nga lwakwetabwamu abakugu mu kunoonyereza okuva mu mawanga ag'enjawulo ku ssettendekero wa Makerere. Minisita omubeezi wa guno naguli Kasule Lumumba agambye nti endwadde nga Ebola, COVID-19, obwavu n'ebirala bikosezza nnyo enkulaakulana y'eggwanga era ng'abanoonyereza ne bannasayansi basaale nnyo mu kuyambako mu kumalawo ebizibu bino. Makerere University yo egende okwekenneenya ku nsonga ezikwata ku muntu wa bulijjo bwe kiba kikwata ku bulwadde nti ekitundu ekyo mulimu obulwadde buno bagende batunule kikwe kiva nga basinzira ku muntu waasula wabeera ku level ey'amaka kyetwayitise household. Bagende batunule nti mu kitundu ekyo abantu balina abaana bwe bati naye ki gavumenti kyeyinza okukola okulaba nti abantu abo basobola okwongera ku namba y'abaana oba okulaba nti bakendeezako ku ngeri speedi gye baleeteramu abaana ku nsi. So byonna bino bijja kuba bituyamba okupulaninga nga gavumenti okozesa ne resources eziriwo ate tusobole okuba nti ne resources zetulina zituuka ku muntu wa wansi. Okusinziira kwa myuka chansala wa Makerere Professor Barnabas Nawangwe, emyaka 10 gye batandise essira bagenda kulissa mu kunoonyereza kiyambeko gavumenti okuziyiza ensobi ezisoboka naddala mu pulogulaamu ya Parish Development Model. Makerere twasazeewo nti emyaka 10 egijja tetujja kubeera ku by'okusomesa abantu okugamba okukola okufulumya abantu abakola emirimu naye twagala okunoonyereza ku bintu ebitawaanya ensi yaffe Uganda ne Africa. Ebimu ku ebyo bikwatanga ku ebintu ebinaleeta emirimu abaana bano abangi bagenda okukola
engeri emmere gye banaalya enavaawo ate ensi kakati Uganda eri fixed teyeyongera bugazi ate abantu bo bagenda kubeera bangi nnyo kakati tunakola tutya research tulaba nti mu nnimiro ezo ze tulina tujjamu tutya emmere emala abantu era n'ebyobulamu tubikoze tutya n'endwadde enjazi zizze olw'abantu engeri gye beeyasama kakati. Akulira okunoonyeza mu byobulamu ku ssettendekero wa Makerere Dr. Marion Nakitene annyonnyodde emigaso egiri mu kunoonyereza. Bingi bye tufunye ng'eggwanga bituyambye ffe abanoonyereza okusobola okuyamba eggwanga lyaffe. Covid yajja wano abanoonyereza b'e Makerere University ne tukwatagana ne Ministry of Health ne gavumenti ne tutabagana mu kunoonyereza era ne tuyamba abantu tebaafa nnyo wano. Obulwadde buna bubadde bujja HIV, Ebola, naye nga okunoonyereza tukwataganya wamu n'ensi yaffe ne Minisitule y'obulamu ne gavumenti kuyamba Munnayuganda. Nicholas Ndugga wano e Kampala. Wetwesoga ensiike y'ebyemizannyo yo ttiimu y'abawala eya Katabi Kitubulu esitukidde mu mpaka z'omupiira ogw'okubaka eza first edition Entebbe Division B netball tournament ezategekeddwa n'ekigendererwa ekyokuzuula ebitone by'abaana abawala. Kakati bano bawangudde bannaabwe aba Lugonjo bwe babadde batunka mu luzannya luno olw'akamalirizo ku ggola 26 ku 17 era ne basitukira mu Sseddume w'Ente. Ebyalo 8 okuva mu division A ne division B municipali y'Entebbe bye byetabye mu mpaka z'omupiira ogw'okubaka ezindidde ku kisaawe kya Kiwafu mu division B. Wano batunse mu mupiira ogubaddeko n'obugombe kikyamudde abalabi gye biggweredde nga ttiimu ya Katabi Kitubulu esitukidde mu Sseddume w'Ente oluvannyuma lw'okuwangula ginnaayo eya Lugonjo ku ggoolo 26 ku 17. Bw'abadde atongoza empaka zino akulira ekibiina ekitaba omuzannyo gw'okubaka Saala Babirye asiimye abategesi olw'okuvaayo n'ekirowoozo eky'okukyusa omuwala n'okussa omuzannyo guno ku mwanjo. Omupiira gw'okubaka muzannyo gwaffe nga Uganda olwaleero tuli ba 6 mu nsi yonna, tuli ba 2 mu Africa, tuli ba namba 1 mu East Africa. So twalwawo ate era nsoomoze n'abantu b'Entebbe nti tuswala okubanga Busia waliyo ttiimu eri mu liigi nga Ntebbe wano Kinyana Mpindi ne Kampala wali federation tewaliwo ttiimu y'abakyala kusoomozebwa. Ate ye Richard Ssekyondo nga ye ssentebe wa division B agamba enfunda nnyingi abaana b'obuwala badde tebalowoozebwako mu nsonga ezitali zimu ekibadde kibaviirako n'okwenyigira mu bikolwa ebitajja nsa. Tewaliwo tournament nteekateeka yali ekoleddwa nga y'abawala bokka ng'ogyeko ebyamasomero ebitegekebwa amasomero n'olwekyo nenjagala nveeyo ntandike ekintu kino ate nga sikikola nga munnabyabufuzi naye nga njagala ndeeta ekintu ekigenda okuvaamu ebibala era nendowooza nti ekyokuteekawo ekirabo ekinene ente ya bukadde 3 neŋŋamba kangule embuzi eziwera 9 tusobole okusikiriza ebyalo by'Entebbe municipality yonna okwetaba mu nteekateeka eno ate tusunsulemu abaana abakola obulungi. Kati obalaba bali wano leero bali ku mizannyo olwo abandi badde bagenda mu puroguramu ezitali nnungi olwo olunaku baluwonye. So tuteesewo puroguramu zino okulaba nga abaana babeera ku puroguramu ezikuza eggwanga nga bavudde mu by'okuba mu mabaala nga bavudde mu by'okubeera mu streets biki. Wano abawanguzi bakwasiddwa ebirabo saako n'okusiima abazannyi abakize ku bannaabwe. Kitegeerekese ng'enteekateeka eno bw'egenda okugendera ddala mu maaso nga bongera okusitula ebitone by'abaana ab'obuwala. Nze Sula Kagugube wano Entebbe. Weewaawo ebyo bye tusobodde okutuusako olunaku olwaleero wabula nkujjukiza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akadde konna agenda kuba ku lutimbero luno gaggadde UBC TV ng'ayogerako eri eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. Munno atanatega mugambe atege UBC TV nate amanye omukulembeze w'eggwanga kyagenda okwogerako alebe kulekebwa bali. Nze Marion Nakitene ne Yusuf Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero tugenda kulekera munafu okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde
Kituuse Kituusa Muhammad tusinkana olunaku olw'enkya atakumira mpeera ku nkumire weeraba. Okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omumwanjuzi Kituusa Muhammad. Ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga ekikono ky'omugongo gw'obuzito bw'empewo ekibisimbye eri ku Ssebuyanja Bwindi ssaako n'Atalantika so nga ate kimu kiri ku lukalu eri kasongezo ka Summer's Africa nga kiwandula empeweevu okwolekera ensi yattu so nga ate era ezimu nazo ziva eri mu gabira g'ekkongo. Bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera budde mu seeri okumakya tusuubirawo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebyebulungudde ennyanja Nalubaale so nga ate eri ebuvanjuba otusuubira omusana okwaka wabula ebugwanjuba otusuubirawo olwandagirize mu bitundu ebisangibwawo mbalala so nga ate ebisigadde omusana gujja kwaka nga bwe kubakomu ebukiikakkono wetusuubirayo omusana okwaka. Embeera budde eno ejja kukyukamu nga tusuubira enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebisangibwawo mu masekati ebugumu kuba ku diguli 28 so nga ate eri ebuvanjuba nawo enkuba okutonya ebugumu kuba ku diguli 30 so nga ate ebugwanjuba n'okusuubira enkuba okutonya ebugumu okuba wakati wa 24 okutuuka ddala ku 30 awo e Kasese so nga ate era ne ebukiikakkono ssaako n'eri mu Karamoja nayo enkuba ejja kutonya ebugumu kuba ku diguli 29 okutuuka ku 31. Bwe tugezaako ne tulaba ate embeera y'obudde mu kibuga nga Cairo, Doha, Beijing tusuubirayo omusana okwaka so nga ate mu London tusuubirayo olunywankoko obugumu kuba ku diguli 15. Weebale okubeerako naffe beera bulungi weeraba. The Honourable Minister of State for ICT and National Guidance in charge of National Guidance, Honourable Godfrey Kabyanga Baluku, with deep sorrow announces the death of his beloved mother, Mrs. Yodesi Kabyanga, which occurred on the 27th of September 2022 at Mulago Hospital. He informs His Excellency the President of the Republic of Uganda, Her Excellency the Vice President, the Right Honourable Prime Minister, the entire Cabinet, the Right Honourable Speaker, and the Right Honourable Deputy Speaker of the Parliament of Uganda, and all members of Parliament, in-laws, relatives, and friends. Burial will take place at the Kabyanga family home in Rusese, Bwera Kasese district on Saturday 1st October 2022 at 2 p.m. May her soul rest in eternal peace.